Yes, welcome. Mwebale kujja. So obuta ndowooza kuba tamalina nnyo budde aba kajoininga mugende mulabe tutorials zaffe endala on this channel. Tugenda butereevu ku insert. This insert tab. Now the insert tab, it's very interesting kubanga ng'oggyeko home tab in Excel. The insert tab, it's very vital. Ya mugaso nnyo kubanga erina functions nyingi nnyo zitugenda okulaba nga mu butuufu zeetaaga ndowooza buli function ezisinga wanene for their own gundi video. We will see how we go. Tujja kulaba engeri gye tutambulamu naye nga wano ku insert wosobola okukolera pivot table, wosobola okunarrowinga, okukola summaries z'okudrawinga graphs n'ebintu ebirala ebisanga ebigwa mu kiti ekyo. So okusayisinga data, kugamba data analysis mu butuufu atambulira nnyo ku eno tab, home and the insert tab. Ne data itself, actually there is a tab called data, but specifically when we're interrogating data, but to make your data nicer, look better, tidying it up, most cases okozesa insert tab. Mundala basics ya bintu ebitandikirwako tugenda kulaba insert tab ekola etya. Functions ki ziri embedded under the insert tab. Kale join me, let's dive into it. Kakati kitugenda okusooka ndowooza okulaba kubanga sijja bannyonnyola bunnyonnyozi kano kakola bwe kati, njagala tukozese live examples. Njagenda ku website waneenemu gye mumanyi obulungi, Uganda Bureau of Statistics. Yes, bano njabakozesa kugamba nja kukozesa data gwe balina already ali publicly available on their websites tubenga tufuna ekifaananyi ekirungi. Kati ndowooza olaba bwe ngenda ku websites yaabwe nataddemu obvious nagenze mu Google nenteekamu population data in Uganda ne bampa bino, naye ne finding the best Uganda Bureau of Statistics. Basically bano balina okubanga statistics means mulina okutunula mu numbers ne mulaba ne muzinawlinga down ne muzanalyzinga. So nagenze wano ne bampa ndowooza olaba latest releases of August kibiki, obviously 2 years ago, naye mfunye this one. Kati kan downloading this file, Excel file. Bwenji downloadinga, bwen clickinga wano olaba bagimpadde wano, kanju opening straight away. Yeah, voila, tutuzao. Protected view, enable editing, yes. Kakati imagine ofunye data bwati, bakuweereza ebintu bwe biti, ogenda bitandikirawo okubitegeera bw'obanga tolina basics. Bakuweereza report, bakuwadde data, obviously bakuwandiikidde report ebeeramu summaries, but sometimes olina okinterrogating data okumanya the insight, okumanya kwegamba ki okugendera ddala mu buvo n'obuddo. So bampadde data bwenti, sati wano batulaga overall construction input, tebataddewo guide and what have you, but anyway this is the data you get. So tugenda kukozesa ono, erina several worksheets ezo ndowooza era nali oba nazibanyonyolako, but anyway how these ones work, worksheets nkyolaba wano, this is a worksheet tusobola oginemera tugamba learners, erina limit words osobola kuwandiika bintu binene sentence ng'oneminga osobola learners abasomi. Yeah, so eyo gundi emu, naye bwe mba nkuliyetinga page endala oba tugiyita worksheet oba sheet endala, nsobola okuliyetinga sheet eno njituuma erinnya eddala nti UBOS. Kilikinga wano, not there, sorry, kilikinga wano kasita double tappinga wano labe highlightinga nenkola ki nka UBOS. Yeah, naye anyway katuddeyo nti eno erina gundi yengeri gye bakuliyetinzeemu kyo. Suddeyo ku data waffe ku download nze ku Uganda Bureau of Statistics. Kakati nze bwe ntunulira gundi eno ndaba nga information bingi nnyo. So what am I going to do? Ngenda wano ku insert, tukyali fenna, neŋŋamba nti insert pivot table. Ogiraba wano, kati tutandikidde ne functions yennyini era tables muziraba, table biki biki we bito recommended, osobola ogenda mu recommended, naye njagenda wano
insert pivot table. Kakati bwengamba nti bwenkilikinga waneno nengenda nengamba nti range. So range, so ketuvuge yeah, range wa data wange yono gwenjagala okola ki ocreatinga pivot table. Yes, range ngiselecti nze. So kati bwe selectinga range yange ekiddako awo banteeka ku bucket. Olaba nti page eno empya yecreatinze worksheet yecreatinze. So bandeeta waneeno. Bwe bandeeta waneeno ndowooza olaba wano tulina kye bayita kakati olwokuba tuli pivot table ndowooza you see some changes waneeno pivot table analyze. Kati baŋŋamba nti ate tujja nagenda mu design but that is for later. Naye tulina okuselectinga kati wano bakuwa bampadde gundi bampadde pivot table. A table obviously ndowooza twakiraba mu one of our tutorials ebeera ne columns ne rows. Yes, kakati tugenda kukyuzinga olaba waneeno bagamba drag fields. Ndowooza zino fields zaffe bw'ogenda mu data gwe tuva okuselectinga ono ojja kulaba zino fields zeboogerako zino zibadde created. Kati bw'ogenda waneeno batugamba nti tukyuzinge mu bino, tukyuzinge which one are columns, tugamba za identifying columns ki, which are columns and which are values or which are rows. Yeah, era ndowooza olaba waneeno. Yeah, batugamba drag fields between areas. So kyengenda okukola nja gamba nti selected products ngiteeke mu rows. Kiraba zizino waneeno. Kakati nzirire gino emyezi nziteeke mu values. Olaba ndowooza ndimuziteeka mu values. July woyo agenzeeyo nga Sam, September agenzeeyo nga Sam, ng'omugatte. Sam tutegeeza omugatte si erinnya ly'omuntu bannaaye, tusigale ku mulamwa. So ndowooza mulaba bwe nkola ki. Ndowooza ne bwe tukomaawo emyezi tukome ku ekyo. So basically kitugenda okukola kakati tufunye table yaffe bweti. Bino ne bwe tubijjawo ndowooza table mugiraba. Okubizza tubizza bwe tuti okuzza eyo gundi side window kyonna kyoba ogiyise tugijjawo bwetyo just to maximizing screen yaffe tulabe wuluddawo we tuli. Kakati bye tufunye kakati tusobola okutiding up somehow, naye tusobola okugenda ne designing. We make our table look a bit neater oba a bit more professional. Ereke bulungi. Nkyuzinze wano ndowooza olaba buli bwe nkyuzinga, buli bwe hovering over ku gundi ku design olaba table ekyukirawo ekulaga ekijja kuba kifaanana kitya. But I think tugende n'eno. Tugende n'eno. Yeah, kakati bwe mba nkyuzinze eno tusobola wano tusobola in fact okulebolinga ne tugamba nti materials kaba tujjewo akagambo label biki ebyo. Ate wano eno ne Sam tusobola okugijjawo wano nebeera nga tulina just July, September yekayika nga yaliwo. Kyekirala awo ne tubeera kugamba tulina just tidying up. We're just tidying up, nothing much really. We're just doing what? Tidying up. Yeah. Yes. Some tulimu tidying up. Kyakunsonyiwa video ejja kuwanvuwamu kubanga bino ebintu ebimu byetaaga
okubeera nga tupayinga much attention. So ndowooza olaba tutidinze up materials kyenkoze obweddanoza mukiraba nderitinga wano nenzitamu ebitagasa ne naming ebyomugaso. So tulina July, September, October, November, December, January 2017 up to 2019. Ono data tumujje wali ku website ndowooza mwenna mulabyewo. So bye bino ebatuwa kakati data ono yenna nga mwamulabye ono nga bwemwagirabye bwefaanana eno bweti mu bungi bwayo bweti tumukondensinze mu kantu bwe kati mukiraba tumukondensinze mu kantu katebu bwe kati. Yes, ne katuwa summary kati ekyo naawe osobola okukikola era bwe tugenda tusobola okugamba nti kati olaba mwababadde ku home gundi ku home tab oba tutorial ewedde mumanye engeri gye tufunamu gundi filters zino, naye bw'okola pivot table yo yennyini automatically kuteerawo filter gundi n'osortinga byagala osortinga. Bwe ngamba nti cement njagala kumanya mu myezi gino yali etya cement bandaga nti mu gundi ba construction gundi bakozesa bwe bati bwakozesa bwe bati muwendo bwe gutyo. Bwe ngamba nti cement, clay bricks, concrete, diesel biki ebyo equipment, eucalyptus, bula tensile steel bar ebyo byonna nsobola obi selecting out ne choosing biki byenjagala ne total ne bazimpa grand total. Ndowooza mukiraba. So basically gundi eyo bwefaanana pivot. So ndowooza awo ekyo kiwedde ekya pivot wano mu insert. Mulaba pivot engeri gye tugikozesa tutya tugikozesa bwe tutyo. So thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and comment. See you in the next tutorial. Bye bye.